Добрий ранок всім. Доброго ранку. Дозвольте, будь ласка, розпочати нашу сьогоднішню роботу. Let's start today's work. Дуже рада вітати всіх, It's a great pleasure to see all of you, all the participants, offline and online. We have more than 200 people who registered for today's event. So please respect the timelines. These are the requests for the speakers. And today our event is dedicated to the usage of the New Zealand and hemostats for cardiovascular and vascular cerebral diseases. And the first speaker. Добре. В нас трошки зміни по регламенту, але ми So we have some changes in our agenda, but we will move with our welcome speeches. So let me give the floor to the President of Ukrainian Association of Neurosurgeons, Mr. Олександр Возняк. Mr. Alexander, it's great pleasure to see you. Good morning. Yes, I am also very happy to see all of you. So please, the floor is yours. Вітаю всіх з прийдешнім святом. I'm really very happy to see all of you. І хочу подякувати Бакстеру, And I компанії would Baxter, like to thank you, the Baxter company, who initiated this event. На наше поле медичне, воно дуже важливе, і така інформаційна подія, вона важлива в тому плані, що в плані навчання, в плані розуміння, застосування новітніх засобів гемостазу під час операції, що у нас є надзвичайно важливим, і приємно те, що тут сфокусовані ми як на нейрохірургії, так і на кардіосудинній хірургії, де ці засоби є надзвичайно важливими. Тому добрий час. Я впевнений, що інформаційна цінність цієї конференції буде дуже високою, і вона добавить свій внесок в розвиток хірургії, нейрохірургії, кардіохірургії в нашій країні. Дякую, не затримую вас і дозвольте відкрити цей захід. Дуже дякуємо вам, Олександре Михайловичу, що доєдналися, і хочу запросити з великим задоволенням генерального директора компанії Baxter Ганна Матата. Пані Ганно, прошу, будь ласка. Дуже дякую, ви мене так генеральним директором прямо Baxter. Ну, трошки не так, я керівник офісу Baxter в Україні і країнах СІАЕС, але мені дуже приємно бути сьогодні на цьому заході, і дозвольте в першу чергу висловити глибоку повагу лікарям, медичній спільноті, яка в ці непрості часи робить неймовірну роботу кожного дня, рятуючи життя пацієнтів. Охорона здоров'я, система охорони здоров'я стикнулася з неймовірними викликами, і тим не менш залишається на передовій і робить все можливе для того, щоб не просто рятувати життя пацієнтів, а надавати якісне лікування. Тож дякую за вашу силу, за натхнення, за відданість і за те, що не полишаєте боротьбу. Окрема подяка за те, що незважаючи на таку навантаженість останні 3 роки, вже навіть більше 3 років війни, ви тим не менш намагаєтеся впроваджувати нові підходи, нові технології, нові продукти задля кращого результату для пацієнта. Компанія Baxter більше 90 років є провідним виробником сучасних лікарських засобів, медичних виробів, медичного обладнання, як для інтенсивної терапії, так і для лікування онкологічних пацієнтів. Це лікарські засоби також для парентерального харчування, анестезії і продукція біохірургії, про яку сьогодні ми будемо розмовляти.
І для нашої компанії саме цей рік став особливим. Як ви знаєте, вперше в межах програми кардіосудинні захворювання за оголошеним тендером державного підприємства «Медичні закупівлі» перемогу здобув наш продукт «Гемопатч». І це для нас дуже важлива подія, тому що ми не так давно з цим препаратом присутні в Україні, тільки наприкінці 2023 року зареєстрували, відбулися перші постачання, і тим не менш ми вже маємо досить гарний досвід використання українськими лікарями і сподіваємося, що це привнесе їм додаткові, я б сказала, бенефіти при проведенні операцій і саме найважливіше для пацієнтів. В лютому цього року ми вже в 100% об'ємі поставили гемопатч на склад ДП «Медичні закупівлі». Але це лише невелика частина нашої роботи, тому що надважливо провести всі необхідні заходи, які стосуються навчання, стосуються тренінгів, стосуються освітньої роботи. Тому що це не такі прості продукти, як гемопатч, так ви знаєте, в нас ще є із цієї лінійки флосіл, косіл, тісіл, додаткові 3 інші продукти, які ми теж постачаємо в Україну. І вони потребують не тільки теоретичного навчання, а й практичного навчання. І задля цього ми організуємо як такі конференції, на які ми сьогодні присутні, так і ветлаби, тобто це практичні тренінги для лікарів. ДП «Медичні закупівлі» вже в більшій частині розвезли гемопатч по лікарнях. Я думаю, що багато з вас вже отримали і мають його в своїх відділеннях і можуть починати застосовувати. І тому це саме той час, коли ми хочемо сумісно з Асоціацією нейрохірургів, з Асоціацією серцево-судинних хірургів присвятити ці декілька годин сьогодні, щоб провідні експерти з Польщі, з Хорватії, Німеччини, України поділилися своїм практичним досвідом застосування гемостатичних засобів у лікуванні серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань. Я думаю, що це надважливо, коли саме лікарі діляться своїм досвідом, розказують, яким чином в них відбувається застосування продукту, які є особливості, як застосування, так і надважливо транспортування і зберігання продукції, тому що якість продукції в компанії Baxter – це одна з головних вимог, яку ми дуже пильнуємо з початку виробництва до того, як продукт буде використаний пацієнтам. Тому щиро дуже дякую, що знайшли час і сьогодні є присутніми на цьому заході. Бажаю плідної роботи. Ми, як команда Baxter, завжди поруч, готові відповісти на будь-які питання. Тому, будь ласка, звертайтеся, будемо працювати разом, робити все, що необхідно, для того, щоб ваші пацієнти отримували якнайкраще лікування. І, звісно, я всіх вітаю з прийдешнім світлим святом Великодня. Хай буде мир і в наших серцях, а головне мир в наших містах і селах, мир в нашій Україні. Дякую і ще раз бажаю успіху сьогодні. Дякую дуже, пані Ганно. Перед тим, як запросити нашого наступного спікера, я хочу зазначити, що в нас сьогодні будуть спікери англомовні, тобто в нас будуть лекції англійською мовою і в нас забезпечується синхронний переклад українською, тому прошу, будь ласка, всіх приєднатися до слів подяки нашим перекладачам. Відповідно, в онлайні в нас буде... So today I would like to mention that we will have simultaneous interpretation
англійською. Хто хоче скористатись перекладом в Offline, залі, we will have прошу English вас channel. скористатись Online, we will навушниками, have тому both що це channels. також So please, важливо нашого for people offline, if you персоналу need на нашій стійці реєстрації. interpretation, please take the headsets to hear the translation from English into Ukrainian. Скористатись такою можливістю. І ми зараз чекаємо, поки до нас приєднається наш перший And спікер, now we're waiting for our first якого speaker. я маю велику честь I have a представити. great Це honor to Dirk Laban, introduce Mr. Dirk Laban, Global Medical Affairs Director of Baxter Medical Products, and Mr. Laban will talk about the wipe scale. You are with us. Welcome. Nice to hearing you. Can you hear us? Can you see us? Yep, You are with us? I can hear you. I can Yeah. see you. Hi, good morning from Germany. Good morning. Good morning. Thank you for joining us, and we also can hear you and see you very well. Okay, so my presentation should be visible now, I think. Yes, we can see your presentation. Good. Okay, so once again, good morning, ladies and gentlemen. I've got the honor to give you the first medical and scientific presentation on hemostats and sealants, with a special focus on hemopatch as a hemostatic and sealing patch. But I want to start with a few slides with a short introduction on the important differences of products and measures to address bleeding as well as potential leakages. So you all are aware of different clinical needs throughout surgery, but what is important about this slide, what is definitely not new, is the difference between clinical needs and situations. So it is important what you want to address and what might be a potential challenge. Of course, hemostasis in surgery is the most common need. It simply starts bleeding, more or less, depending on the patient, depending on the procedure. But it is important to differentiate if it is about the most appropriate measure to address hemostasis, but also the other clinical needs, like a need for sealing, for repair of tissue, as well as the reduction and prevention of adhesions. And this defines what is the most appropriate agent, device, or even method to address this clinical needs. And especially the difference between hemostasis and sealing is important if it is about the choice of the most appropriate method or most appropriate product, because not each and every hemostat is able also to seal tissue, to prevent post-operative bleeding, to prevent post-operative leakage of different body fluids like CSF fluid. In case of lung surgery, it could be a leakage of air, it could be leakage of bile and other body fluids. And that exactly makes the difference, that a sealant might be differently designed, especially to prevent leakage in the post-operative course, as long as a hemostat is designed to stop bleeding. But what makes it more interesting, that we have products which can achieve both. So there are products available able to stop a bleeding, to provide hemostasis, as well as provide post-operative sealing. So that's the situation. Solutions for hemostasis are vast. I mean, the classical surgical approach, as you can see here, is pressure. It all starts with pressure. You press and you can stop a bleeding, but then you need a good strategy
and then you need a good way to address different types of bleedings. And this is my personal list of different P's. And patience, just press and wait, sometimes helps. But as you can see here, this patient is not in a good condition. You can imagine he is coagulopathic, and just pressing and waiting that the bleeding stops might not work in these kind of patients. You can use the classic mechanical ways to close a site of bleeding with sutures, with ligatures. In elective surgery nowadays, physical devices like argon beams and anything like that are used and very helpful, especially in trauma and military medicine. Specific pharmaceutics are widely used like tranexamic acid or even Novo-7, especially in those patients which are highly coagulopathic. And last not least, there are lots of different adjuncts and agents available to help with providing hemostasis, or which are able even to provide a good and reliable hemostasis, especially in those sites and situations where any conventional measure is not working or is not the optimal choice. And this is what I call the surgical toolbox of different adjuncts. And the idea to use different types of special gauzes, powders, and fluids to stop bleedings is not a very new thing, but especially in military medicine, as you can see, the use of powders, of hemostatic powders, is quite an old concept, which started even more than 100 or even 200 years ago from now, that in specific cases, a simple solution was used, like a powder, just to stop the bleeding. And by the way, this is exactly what is also used nowadays. Agents like QuickClot or Celox or any of these special powders or gauzes are very effective measures to stop the bleeding immediately. So bleeding intensity is also a very important fact, and this also drives the choice of the most efficient method to stop bleeding. And for this, and to help the surgeons in the choice of the best method or material, different types of bleeding scales have been developed, and one of this is the so-called wipe scale. And as you can see, it differentiates bleeding in mild, moderate, severe, or even life-threatening bleeding scenarios. And regarding on the bleeding intensity, of course, there might be products to address a mild bleeding, but they are not suitable to address moderate bleeding, whereas there are also products available to address moderate or even severe bleeding. And this is exactly the important fact which you have to consider if you choose any kind of a agent or device or hemostatic agent to address different bleeding scenarios. Wipe scale is something which is very easy to measure, even intraoperatively, with kind of a subjective measurement. Oozing types of bleeding are very common, especially in elective surgery, but it makes a difference if you have only a slight ooze or if you have a continuous flow of blood. And if you have a spurting type of bleeding or a very intense flow, for example, a very intense venous bleeding, then we have definitely a severe bleeding scenario. And according to the intensity of bleeding, you have to choose appropriate materials and agents to address these types of bleeding. If we are talking about extremely severe bleeding with an inaccessible spurting or things like that, it is absolutely clear that most of the products are not going to help in these kind of scenarios. With that, you need the conventional measures to address these type of bleedings.
Another important parameter for the choice of the most appropriate hemostat is, of course, the coagulation status of the patient. And depending on functional coagulation or non-functional coagulation, there might be different types of products which will work or not work. And this is especially about so-called passive hemostatic agents. They completely rely on the functional platelet aggregation and contact activation of the patient. So the patient needs to have a functional coagulation, and then these very simple and easy products like different types of powders and gauzes and fleeces might be able to stop a bleeding. But if we are talking about patients, and this is the population of patients we have in trauma surgery, as well as elderly patients in elective surgery with a non-functional coagulation. In these patients, you definitely need something with an active mode of action, the so-called active hemostats and active agents, which function completely independently of the coagulation status of the patient. And this is exactly what makes a difference and what is important to consider if you use any kind of a hemostatic product. What is the status, especially the coagulation status of the patient? Is it functional or non-functional? And this should drive the choice of the most appropriate products. And you all know the passive hemostatic products like oxidized celluloses, different types of powders based on starch, based on polysaccharide. We have gelatin sponges and also collagen fleeces and powders. They are very helpful, especially in oozing type of bleeding. And that is the other fact you have to consider, the bleeding intensity. Those products might help, but if we are talking about intense bleedings, if we are talking about compromised coagulation, we definitely need a product with an active mode of action like active flowable hemostats and sealants. So, and with the following slides, I want to focus on a very specific type of active hemostatic, but also sealant products out of the group of so-called advanced patches. And what means an advanced patch? You see here on the right side, among the passive hemostatic product, collagen patches are widely used for decades now in surgery, very useful, but they have one important disadvantage. They do not stick so well on a tissue surface. They can easily slip away, and they also might not have good sealing properties. And this is the reason why big pharmaceutical companies have developed hemostatic patches with any kind of additional measure or additional mode of action to provide a better tissue adherence, and with that also to provide better hemostasis as well as a reliable postoperative sealing, with the ability to also prevent postoperative leakages, regardless if this is blood or any other body fluid or air. And this is exactly the patch what was introduced to you, I think also in the introductory statements today. And this is HemoPatch, which is now fortunately available in Ukraine. I think the first batches we have delivered a couple of months ago, and I've introduced these to Ukrainian surgeons, I think even 1 or 2 years ago when we did the first practical trainings in Katowice in Poland. And what is interesting about a HemoPatch is the fact that it is based on a, I would say, relatively simple collagen patch made out of regenerated collagen, which is highly flexible and soft. But additional to this collagen, we have coating with a so-called NHS pack. What is interesting about packs is that they are widely used in surgery. It is a synthetic polymer
the so-called polyethylene glycol, but this synthetic polymer has the ability to firmly adhere on any kind of tissue type, simply due to the fact that this polymer is actively binding to the proteins of the tissue. So this is an active chemical reaction, the so-called covalent binding, where the polymer molecules stick to the NH groups of tissue proteins. Simple polymer chemistry, but although this is simple chemistry, it is highly effective because these patches, they nicely stick. And I mean, hemopatch is designed for mild to moderate bleeding scenarios, but we have seen also in practical use among surgery for a couple of years now that hemopatch might also be useful in any kind of a stronger bleeding scenario. So especially trauma surgeons, they widely use hemopatch for different scenarios. They have vast experience from trauma surgery, for example, from South Africa. And with that, we have a highly versatile and reliable tool for surgery. And beside the ability for hemostasis, due to the fact that the hemopatch sticks on different types of tissues, as you can see here, we have also the reliable and strong tissue adherence to provide post-operative sealing. And this is a simple example. This is a small hepatic resection, and you see the hemopatch is somehow wrapped around the resection site. It nicely sticks on the non-lacerated tissue. It sticks on the lacerated portion of the tissue where we can expect bleeding even after use of any kind of a thermal device. We might expect postoperative bleeding. We might expect even postoperative leakage of bile if it is about the liver. And with the hemopatch, we have a reliable sealing. Hemopatch is resorbed within 6 to 8 weeks postoperatively. So it definitely stays for quite a long time. It is somehow remodeled into autologous scar tissue, and with that we have a reliable postoperative sealing. In this small picture, you see hemopatch on a site of vascular repair, on a small laceration. This might be the IVC, the abdominal IVC, but anyway, even on a vessel, hemopatch sticks excellently. And with that, you are able to even repair small lacerations, even of larger vessels. And due to the elasticity of the hemopatch, it does not cause any kind of a stricture or stenosis of the vessel. And last but not least, here you see hemopatch on pancreas. And in that case, and we have fortunately good study data about this, with application of hemopatch on the stump of the pancreas in different resection scenarios of pancreas, you can somehow delay and with that even reduce the risk of postoperative pancreatic fistula. And this is kind of a very impressive example how versatile these patches might be. And last but not least, due to the flexibility of hemopatch, it can easily be rolled. As you can see here, you can form a small roll, then you grasp it with a long-bladed grasper and can easily introduce it through the trocar cannula. So hemopatch, from my point of view, is the only advanced hemostatic patch which easily can be used in minimally invasive and laparoscopic surgery, without the need for any kind of a very specific application device. You just need a trocar cannula with appropriate size, should be around 11 millimeters. And if you use the most widely used trocar systems like the Axel trocars, or even though the key trocars from Applied with the soft silicon cross-slit valves, you can easily introduce hemopatch with a grasper through the trocar cannula and through the ventures without damaging the hemopatch. So this is a very nice solution.
And you can imagine, especially in pancreatic surgery, most of these procedures are done minimally invasive. So this is a quick video just to demonstrate difference between bleeding. What we see here is definitely kind of a severe and deep-seated bleeding, and it's absolutely clear that a patch in that situation might not be suitable. You see, in that case, flow seal, also now a well-established hemostat in Ukraine, is used to stop the bleeding. And you see even these deep-seated laceration of the liver was successfully treated with flow seal. And to prevent potential post-operative leakage, especially bile leakage, additionally, the hemopatch was applied on top of this laceration and the liver. And you see it nicely sticks after 2 minutes approximation. You see here the blood is somehow penetrating the hemopatch, but it does not bleed through. And this is the important fact, that the hemopatch, as a three-dimensional scaffold of collagen fibers, is open for any fluid. So the blood is going inside the hemopatch, and that leads to additional coagulation inside the patch. But due to the higher density of the outer layer of the patch, it does not bleed through. And you would also not have any leakage, for example, of bile or other body fluids through that patch. And you see, if you apply it on a slightly moistened surface, or usually moistened with blood, it well sticks on the tissue. A short remark about surfaces. If you have, for example, the dry cetus, bleeding has stopped or no leakage, the cetus is dry, and you want to apply a hemopatch on the dry surface, you need a fluid or a buffer to start the polymer reaction of this dry pack coating. And in that case, you can easily use sodium bicarbonate solution, exactly the same solution the anesthetist is using to address acidosis in the patient. So a 8.5% sodium bicarbonate solution is an excellent starter and an excellent fluid to moisten dry tissue surfaces and then to apply the hemopatch. So last not least, a few slides about the clinical evidence. I mean, surgeons usually might follow their gut feeling, and this is how I learned surgery, that also your own gut feeling is an important measure to choose the best method or technique. But however, you also need clinical evidence if it is about the decision what is the most appropriate product for a hospital or for a department, of course. The supporting clinical evidence of each and every method or product is of vast importance. And fortunately, we have lots of clinical evidence for hemopatch now. The product is on the market now for about, it's about 12 years. We first launched hemopatch in Europe 2013. In those years, we only got the hemostatic indication, and then we worked on that and also created some evidence. And in 2016, we got then the complete range of indication, including sealing and reduction and prevention of postoperative leakage. And you can imagine since then, we had lots of publication, case series, but even randomized and controlled clinical trials. So now I think we have 20 or 25 or even more publications and studies on hemopatch. So the clinical evidence from my point of view is quite robust. Right in the beginning, I think it was around 2014 or 2015, we started with a huge European Union registry. So we gathered experience from surgeons from different countries and different hospitals all over Europe. And with that was experience on
621 patients where different parameters were captured. And of course, the most important parameter we want to capture in those days was the hemostatic success after the recommended 2 minutes, but also the overall hemostatic success before closure of the patient. And as you can see, in 74% of the patients, we had immediate hemostatic success after 2 minutes. In other patients, it was necessary to approximate longer. But all in all, the hemostatic success rate before closure of the patient was 98%. And interestingly, in the CBT cohort of the patient, it was even 100%. So that clearly demonstrates that hemopatch is definitely kind of a reliable hemostat. So once you have applied it, you can be on the safe side that you do not have postoperative oozing, postoperative leakage, or especially postoperative bleeding scenarios. It sticks, it seals the surface, and the surface should remain dry even in the postoperative course of the patient. The publication of this registry was in 22. It took a couple of years for a different kind of post-op analysis, but anyway, the registry was conducted between 2014 and 16. But anyway, that was the first major approach to capture clinical data. But beside that, we had lots of independent studies from different authors and centers. And as I have shown you in the slides before, the efficacy in pancreatic surgery is something which is indeed a very interesting fact about hemopatch. And about pancreatic surgery, we now have several different studies. The major study was led by Salvador, a surgeon from Austria, and it was also a multi-center study to show efficacy of hemopatch in prevention of clinically relevant pancreatic fistula after distal pancreatectomy. And that was, as I said, a multi-center and randomized and controlled trial. And interestingly, this study showed kind of a mixed efficacy. And this is not very surprising that in that group where staplers were used, especially the more fancy tri-stapler systems, we did not see a difference between standard of care and standard of care plus hemopatch, because the staplers are simply a very effective instrument in resection of pancreas and even sorry for postoperative sealing. But anyway, as you see, there was a huge group of patients where the use of staplers was not possible for different reasons, quality of the tissue, anatomical situation. And in the Hansoon group, we saw a significant difference between the risk of postoperative pancreatic fistula of type B and C. As you see in the standard group, they had 26%, which is kind of the standard we can observe, or even more. But in the hemopatch group, it was down to 10%. So the difference was significant. And I mean, that was a completely randomized and controlled multi-center trial. There are also smaller studies about pancreatic surgery, and one of the first pancreas study published was that by Anna Pisapia, Italian surgeon, and she used the hemopatch or no hemopatch in control group in a population of high-risk patients. And as you can see, the rate of fistulas in control group without use of hemopatch was relatively high. 50% is extraordinarily high. Usually, as I said, we can expect 20 to 30% POPF, but in the high-risk patient population, they had 50% in control group, but even only
around 18% of fistula in the group where hemopatch was used. And this also clearly shows, you see p-value shows significant data. And with that, you can definitely demonstrate that hemopatch is a measure to somehow reduce the risk of POPF. Another study was done by Manuel Ramirez from Spain, and they also had a high-risk population of patients, and in this population, the rate of POPF with use of hemopatch was even lower compared to the other studies, so it was down to 7.7%, which is quite an impressive result. So in the past, lots of different sealants were used to reduce POPF, but none of these sealants has shown any efficacy. So obviously hemopatch is definitely the first sealant which might be able to reduce the risk of pancreatic fistula, simply for the reason that it somehow withstands pancreatic fluid. We have done some bench studies and we could see that for around 2 to 3 days, hemopatch is able to withstand pancreatic fluid, which is definitely an extraordinary result. And with that, you have the chance, especially to reduce the early pancreatic fistulas and have kind of an onset of wound healing. And that might be the mode of action of hemopatch in these cases. Of course, we are not able to reduce pancreatic fistulas 100%, but anyway, even a reduction is definitely a beneficial effect for patient population. I have talked about biliary and other types of leakages, and one major HPP study was done also in Italy in patients with a cholecystectomy, and it could also be shown that postoperative bleeding and leakage in terms of postoperative side drainage could be significantly reduced with the use of hemopatch as a sealant after cholecystectomy. More interesting, especially for bleeding scenarios, is the study of Luca Veltat, cardiac surgeon from Italy, and he was the first one to use hemopatch in different cardiac procedures. In that case, I think it was mainly bentral procedure. And what he has done was very interesting because he used the hemopatch on the anastomosis between the patient vessels and a Dacron graft. And why does hemopatch stick on a Dacron graft or even on a PTFE graft? Simply for the reason that it is coated with a polymer like polyethylene glycol, and these polymers definitely not only stick on native tissue with this covalent binding, they also stick on any kind of synthetic material, simply for the reason that it is a synthetic polymer. And he used it in scenarios where there was slight oozing type or even moderate bleeding out of the suture holes of the anastomosis, and he did not want to clamp and use any other kind of a sealing. There are sealants available which need to be used on completely dry surfaces, but he decided he wanted to use something which works on slightly moistened and oozing type of surfaces, and with that he used hemopatch on the anastomosis in comparison to simple compression with a gauze, and that was the method he usually used before. But with hemopatch, he could definitely show effective hemostasis and much more effective hemostasis in comparison to simple compression or use of other hemostatic methods. I have mentioned use of hemopatch on relatively dry surface, and as I said, this is possible if there's no blood in the cetus, if you use, for example, sodium bicarbonate to moisten the surface, and with that you can efficiently use hemopatch in lung surgery. And as you see, there is
not much blood in the cetus, but the hemopatch does stick anyway after use of sodium bicarbonate, and with that you can efficiently seal any kind of a lacerated lung surface. You can use hemopatch as a sealant after lung resections, and this is not only effective for reduction of bleeding or postoperative bleeding, it is also effective to reduce the risk of PAL, prolonged postoperative air leaks. And it does not only stick very well on the lung surface due to the elasticity of the hemopatches, it also follows the movement of the lungs. So it is indicated, and it is also an effective sealant in lung surgery. Last not least, what is of course of vast interest in neuro and spine surgery, usage of sealants which are able to reduce the risk of cerebrospinal fluid leakages, not only intraoperatively, but also postoperatively. And the first experience of hemopatch use in neuro and spine surgery, especially in neurosurgery, was gathered in two different hospitals in Germany, and one of the first studies was that from Michael Schebisch. In those days, he was neurosurgeon in Regensburg, and the other center where hemopatch was first used in neurosurgery was the University Hospital in Greifswald, the group of Stefan Nowak. And they could easily demonstrate that in more than 95 or 94%, the patients did not deliver postoperative CSF leakages when hemopatch was used on a dura suture, or even in situations where there were small dura gaps or inconsistent closure of the dura due to retracted or shrinked dura. And interestingly, they also used it in different approaches. And what is important is, especially in the Novak study, that they had more or less the same number of supratentorial as well as infratentorial approaches, meaning that they also included patients with a higher risk of developing CSF leakages simply due to the fact that the CSF pressure is higher in those groups compared to the other approach. And they also could demonstrate that hemopatch could easily applied, and this could be seen here in the next slide. These are pictures out of the Schebisch publication. And in most of the patients, they had an effective dural closure with suture, and in that cases, they used the hemopatch to augment the suture, especially to reduce the risk that the CSF is simply leaking through the small suture holes. But they also had situations where after the suture, small dura gaps were visible, and even some patients with larger dural gaps around 3 millimeters or even more, simply due to shrinkage or retraction of the dura. So they were not able to do a complete closure of the dura with sutures. And in that cases, of course, hemopatch was a very efficient measure to reduce the risk of postoperative CSF leakage. And since now we can definitely say that for a couple of years, hemopatch is now widely used in neurosurgery, and we definitely know that it is an efficient sealant for different neurosurgical scenarios, and there are other publications where they used hemopatch somehow off-label, even to close larger dura defects, and that simply shows hemopatch is a good sealant for neuro and even spine surgery. It does not swell very much. We have also some data upon
postoperative MRI or CT scans where it could be demonstrated that there is not a significant inflammative response caused by the hemopatch, that there's only a slight type of fibrosis visible, which shows the scar tissue formation. So I think it is not only effective, but it is also an absolutely safe dura sealant, which could easily be used on dura sutures. Okay, so I think that was the end of my presentation, and yeah, I'm open for questions now. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Dirk. Are there any questions from the audience? If not yet, we got a question from our online participants. Is it possible to use hemopatch on the brain? Yes, somehow. Anyway, it is important to know hemopatch is not designed as a dura substitute. So if you have a large dura defect, so meaning if the dura is completely gone, for example, after any kind of a severe trauma of the head and the skull and brain, you should primarily use an indicated dura substitute, like DuraGuard or the other pericardium-based materials. And then you can use the hemopatch to augment the suture line. However, we have data. There's a publication from a surgeon from Riyadh in Saudi Arabia, and as I mentioned, he used hemopatch off-label on a big defect of the dura. He somehow used hemopatch as a dura substitute, and with that, the hemopatch had direct contact to the brain. And what he observed is that there was no adverse reaction. But anyway, that was completely off-label. This is something we cannot definitely recommend or promote. We do not have sufficient clinical data, but anyway, this study clearly showed that even if hemopatch is in contact with the brain, it does not cause any adverse event in that study. This is what we know. Thank you very much. Meanwhile, I would like to encourage audience to rise with your questions, comments. Please, you are welcome if you have something to ask, to say, to comment, you are welcome. Also, I would like to encourage our online audience to use our chat to communicate with us, with our speakers, and be active and rise with the questions. So, Dr. Dirk, thank you very much for a very relevant topic and a professional and informative lecture. Thank you for joining us. Do we have our next speaker? Yes. Okay, so thank you very much. And I'm happy that the next speaker I think is Professor Mate Petricevic from Croatia. Good friend. Exactly. Yeah, and so you will definitely enjoy. And thank you to Kiev, and it was an honor for me to present. Hi, Mate. Hi, Dirk. Congratulations. Nice presentation. Always enjoy listening to you. Okay, but your presentation will be much more interesting with your clinical. I think people are keen to get your clinical experience. So anyway, yes. Nice to meet you. Thank you very much. And Dr. Dirk, thank you very much. And Professor Mate Petricevic, welcome. And it is very nice you joining us. Professor Mate Petricevic will present the next lecture, Use of Surgical Sealants for Anastomotic Sealing During Cardiovascular Surgery. Professor Mate Petricevic is the head of Cardiac Surgery Department, University Hospital Center, Split.
Professor Mate, you are welcome. Stage is yours. Thank you so much, dear colleagues and Ukrainian friends. It's a really privilege to have an option to share with you the experience we have in basically use of local hemostatics from Baxter portfolio. As you know, I work in University Hospital Center Split, which is second largest cardiac surgery in Croatia. And before that, I worked in Zagreb, which is the largest center running around 1,000 cases a year. Here we do 600 cases a year. And before that, I worked also in Australia at Royal Melbourne Hospital. Just to give you that background, understanding the amount of experience in doing hemostasis in cardiac surgery. I will just comment the use of the hemopatch in cardiac surgery setting, which is primarily my interest. So these are my disclosures, and basically the information in this presentation reflects my personal views and not necessarily those of Baxter. So this slide is very much important in cardiac surgery society, as give us the option to communicate the amount of bleeding that we notice in the operation field. So sometimes different surgeons consider the same amount of bleeding completely different. And this vibe scale is really important to standardize the scale severity of bleeding, which may help surgeons to more clearly understand and communicate the amount of bleeding they face on daily basis in the operation theater. As I mentioned, hemopatch belongs to one of the local hemostatic agents we regularly use in our practice, and we really have a good experience with. It's one of the active hemostats, and as you can see from this slide, it actually, the hemopatch covers different types of bleeding, starting from mild vibe 1 type of bleeding from 1 to 5 mils in a minute, also covers moderate and severe bleeding. So essentially may act as a hemostatic agent in range of bleeding, from ooze, intermittent flow, to continuous flow, ending with controllable spurting with overwhelming flow going up to 50 milliliters in a minute. So hemopatch belongs to fleeces and patches, very, very useful device, very useful in achieving hemostasis in cardiac surgery patients. This is actually how it looks like. It has blue points on the top and is really easy to be used, and it's easy to be applied to the tissues where we consider it as a necessary. Hemopatch is an absorbable collagen pad intended for sealing and hemostasis. Of course,
considering its use, we need to be aware of indication as well as of contraindications. A hemostatic device and surgical sealant is used for procedures in which control of bleeding or leakage of other body fluids or air by conventional surgical techniques is either ineffective or impractical. In cardiac surgery, we have scenarios of controlling both bleeding and also air, where we may have air leak, in particular in patients who underwent reoperation surgery. So for such cases, we found hemopatch as a really useful tool to stop air leak. Given the contraindications, we should not compress hemopatch into blood vessels or use hemopatch intravascularly, of course. The device must not be used in patients with known hypersensitivity to bovine proteins or brilliant blue. So when considering the use of hemopatch in cardiac surgery setting, we need to be aware of precautions and warnings associated with its use. Given precautions, hemopatch should not be applied on a dry tissue surface or lesion. It should not be dry. In the absence of such wound fluids, sodium bicarbonate solution with concentration between 4.2 and 8.4% can be used to moisten the tissue prior to application of hemopatch. Considering warnings, hemopatch is not intended to be used in pulsatile severe bleedings. However, it doesn't mean that hemopatch should not be used on arteria, or in other words, or in aorta, for example, where we regularly use it whenever we notice ooze from the cannulation sites. What is important is to understand that it doesn't stop pulsatile bleedings. It should be meticulously considered, and if there is no pulsatile bleeding, hemopatch may be used on arteria. The other very important thing is active infection. The use of hemopatch is not recommended in the presence of an active infection. Very importantly, we should avoid overpacking. It doesn't provide you better effect. And the last but not the least, hemopatch is not intended as a substitute for meticulous surgical technique and the proper application of ligatures or other conventional procedures for hemostasis and sealing. Before using hemopatch, we need to give us an answer on the question, did we do everything from the surgical viewpoint? Did we provide all the surgical measures to stop bleeding? And if we have surgical bleeding, in other words, bleeding that should be stopped by putting stitches, we need to put stitches. However, in cases where
we provided meticulous surgical techniques, and we are sure that there is no room space for additional surgical measures, we should think of using hemopatch. Again, without pulsatile bleeding present. This is a photo from the patient being operated in our operation theater. It shows hemopatch positioned on the ascending aorta. So what we did in this case is we put the hemopatch on the surface of the ascending aorta. So as in a paper from Weltert et collaborators, we actually covered the oozing spots from the aortotomy and the oozing spots from the cannulation sites. This is very important, particularly in the patients with frailty issues, with poor quality of tissues, where oozing may not be stopped by additional stitches, and where additional stitches may actually worsen bleeding by creating another new holes in the poor quality tissue. So this is a good way of providing better hemostasis on arterial structures, but we need to point out again, it will not stop pulsatile bleeding. Another view on the use of hemopatch on ascending aorta of patient being operated who underwent open heart surgery. This is very important picture as gives you an idea of our primary use of hemopatch. So any kind of lacerations on ventricular surface that cannot be conveniently stopped by putting stitches, and where putting additional stitches may even worsen bleeding. So we use this in our regular practice for the lacerations of the right ventricular surface, which is really important, in particular in cases where we do reoperation and where we have a large surface of lacerations on the right ventricle, primarily on the right ventricle. Sometimes it's not traumatic bleeding, and neglecting it as such may result in excessive chest tube output. So I pay great attention to achieve perfect hemostasis, and it enhances recovery. So whenever you have lacerations on a hard surface, and whenever you think the additional stitch would not achieve hemostasis, use of hemopatch would be appropriate. This is a video showing another indication that we have for a hemopatch. As you can see on the surface of the right atrium, we have a temporary pacemaker wire, and very frequently, even though we put it on the Sondergaard groove, we have a small amount of bleeding.
Such a bleeding may be stopped by putting hemopatch, in particular in setting of poor quality of tissues. But the other problem may be the position of the temporary pacemaker wire, where it may pace diaphragm, which is an important complication, in particular affecting quality of life in a patients that need to be paced over atrial pacemaker wires. So instead of taking the wire out and placing a new wire on the new spot and creating a new holes, we use hemopatch as a insulation, as an insulation that protects the patient from pacing diaphragm. Here we see the patient who underwent preparation of the left internal mammary artery. Mammary bed tends to ooze, in particular in patients who are preoperatively exposed to potent antiplatelet agents such as clopidogrel or ticagrelor. We may control bleeding here by using diatemy excessively. Of course, it may result in complications such as infection. On the other hand, we may achieve perfect hemostasis, or the best possible hemostasis, for such a large surface oozing from a mammary bed by using hemopatch. This slide shows the previous patient with positioned hemopatch on the mammary bed, and after a couple of minutes, you may barely recon the hemopatch, but you may easily recon it's very dry and there is no oozing anymore. So I rather prefer using hemopatch instead of excessive diatemy, which sometimes is not even effective. So again, the video showing the mammary bed, and this is the hemopatch that absorbed a bit of blood, and it gives such a color, and you may barely recognize it's being positioned there, but the bleeding effectively stopped. So this is the last slide, but it's very important, in particular for surgeons doing aortic dissections. So in our country, patients frequently come to emergency department with aortic dissection, but they were previously treated with dual antiplatelet therapy, with very potent medications. And what happens is, even after performing perfect anastomosis with the subclavian or axillary artery, we have oozing throughout the Dacron graft. And it may
pose a significant problem during the cardiopulmonary bypass, in particular in such patients who undergo deep hypothermic circulatory arrest and such as severe hemostatic alterations associated with hypothermic circulatory arrest, coupled with effect of potent dual antiplatelet medications, may result in oozing throughout the day-grown graft. Such scenarios are frequently seen in our patients in aortic dissections. So what we did is we wrap hemopatch around tube. You can see that chimney graft on the axillary artery. And what we do in such cases, if it's really hard to stop bleeding, and in fact, if we notice it's oozing throughout the graft, we use hemopatch and we wrap this around. So this is just a brief overview of use of hemopatch in different scenarios in cardiac surgery patients. The main take-home message would be it's a very, very useful tool in achieving hemostasis, but never should be considered as the only one that would achieve perfect hemostasis. Of course, we need to achieve adequate surgical meticulous hemostasis, and if bleeding persists despite of adequate surgical hemostasis, we need to consider this product as a tool that may provide perfect hemostasis. Yesterday, we had an interesting case with fast deployment valve, Perso valve, where we had a bleeding from the right ventricular outflow graft from the fat tissue. The patient was 85 years old, and the tissue was of poor quality. We even didn't manipulate with the tissue where we noticed bleeding. And after giving protamine and fibrinogen concentrate, we reduced that bleeding, but it didn't stop. And the quality of tissue was so poor that we concluded that any additional stitch there would actually result probably in higher and worse bleeding. So what we did is we put the hemopatch, and basically the bleeding stopped. So it's a safe way to decrease bleeding complications, to prevent patient from excessive bleeding, and more than that, to achieve better outcomes throughout minimization of chest tube output after surgery. Thank you so much for your attention. And if you have questions, I'll be more than happy to answer them. Thank you. Thank you very much, Professor Mate. And yes, we do have a question from our online audience. Is it possible to use hemopatch to seal damaged major vessels? Is there any data on what pressure it can stand and on what area? Yeah, that is a good question. Really, really good question. Given the major vessels, I would say in this way, yes and no. Of course, in pulsatile bleeding from major arteria, there is no way to stop such bleeding without putting stitches. However, if we have bleeding, even, I would say, according to Vibe scale, even severe bleeding, but on the venous side, on large
vena, putting hemopatch can result in stopping bleeding. That stands for right atrium as well, and for the superior and inferior vena cava. Of course, even for the cases where you have damage of coronary sinus, it's possible to stop bleeding by putting hemopatch. Sometimes it's the safest way to prevent it. But also, we should be completely sure in understanding the amount of bleeding and the possibility of hemopatch. We do not have a data on the pressure inside the vessels to what the hemopatch would be effect. But it's sometimes the matter of surgeon's decision, and with time and with experience of using hemopatch, you get a sense of its capacity. And my experience would be it may stop bleeding in venous side, and it may stop oozing on major arterial vessels, but it's matter of oozing, not pulsatile bleeding on arterial side. Thank you very much. Are there any other questions from the audience? Comments, ideas? Okay, thank you very much. No questions. Thank you very much, Professor Mate, once again for being with us and joining us and sharing your experience. It was very nice to have you here. And hopefully we'll see you in a very short time here in Ukraine, in Kyiv, of course, after our victory. Thank you very much for joining us. Thank you so much. And best regards to my Ukrainian friends. Thank you. Thank you. Thank you again. Ми зараз йдемо трошки швидше, ніж наш регламент. We are actually ahead of our agenda, and we are waiting for our next speaker to connect. Probably it will take a couple of minutes. And I would like to introduce our next speaker. He is a neurosurgeon. This is Dr. Ilya Kovalchuk. Dr. Kovalchuk is a surgeon in Jan Mikulish Rodecki University Clinical Hospital in Poland, in Wrocław, and his lecture will be Use and Efficacy of Hemostats in Cranial Neurosurgery. Our speaker. Please, dear audience, treat yourself to coffee, and I would like to give the floor to Dr. Ilya Kovalchuk. To have you here, and we can see you now, and hopefully we can also hearing you. Hello? Of course, of course. Hello. Hello, good morning. Hello. Again, Good morning. Thank you for joining us, and it is very nice to have you with us today. Sorry? Thank you for an invitation. Now I can hear you clear. Thank you. Thank you very much. And I would like to present your lecture, Use and Efficacy of Hemostatic in Cranial Neurosurgery. So you are welcome. Stage is yours. Thank you very much. Okay.
And my presentation is here. Do you see it clearly? Yes, now we can see your presentation. Yes, which is very nice. Okay, so let me introduce myself. My name is Ilya Kowalczuk. I'm a neurosurgeon in Wrocław Medical University Hospital, the biggest hospital in our district. My neurosurgical department covers, I think, almost every pathology in case of neurosurgery. We perform every operation in spine surgery, every operation in cranial neurosurgery. So our experience led us to give you some piece of our experience and maybe some of our useful knowledge. So today I was asked to tell you about the hemopatch. You know that hemopatch is one of the Baxter's most popular products for us as surgeons. What is this? Hemopatch, it's a unique combination of two very important characteristics for us. In one hand, we have the sealant component. For us in neurosurgery, it's crucial aspect in every cranial or spine surgery, because if you don't have the counterpie suturing of your dura, you will have a CSF, cerebrospinal fluid leakage. If you will have a CSF leak, you will have, of course, a huge problems after your operation. You will have an infections, you will have a liquorrhea, and prolongation of the patient stay in your hospital, and cost effectiveness is very, very negative. So in case of this first aspect, sealant component, hemopatch in our department is used very often. As you know, in neurosurgery, you always will have a 9 to 12% patients who will develop the CSF leakage. In all of cases with a watertight, very nice dura suturing. Unfortunately, because if you see your main dura cut, you usually don't see little holes in your dura, and in this case, using this patch as a sealant is very important. So this is the first aspect, sealant. And the second hand, you will have your hemostatic component. And this is very clearly described by the structure of the hemopatch. In one hand, you will have your collagen base, and in the second hand, another hand, you will have your PEG component. The next slide will very, very clearly describing this process. As you see here, the left upper quadrant, you will see the normal structure of the hemopatch matrix. You have two layers, outer layer with a collagen fleece and the inner layer with the polyethylene glycol molecules. And as you can assume, this inner layer is the crucial layer for the adhesiveness of the hemopatch to adjacent tissues. In our case, of course, in a hepatobiliary surgery, it will be a liver.
or kidney in the other abdominal surgeries. In our case, in neurosurgery, in most cases, of course, it will be the dura. And the lower part of this slide describes the mechanism of this adhesiveness. As you see, usually tissue perform these outstanding radicals. Mainly it has radicals from the proteins. So you have these amide radicals, as you see here, NH2. After this connection, you will very stable, you will have very stable connections by polyethylene glycol with these amide groups. And as you see, it's a double connection. So every PEG molecule will connect with 4 radicals of NH2 amide groups. This is a table from Hemopatch study, the biggest trial, prospective trial in European registry. And here you can see the diversity, of course, of using Hemopatch in surgery. And I think today you will, of course, hear about it. But please see neurological and spinal surgery aspect. It's only incidence of post-operative CSF leakage, external or internal accumulation, including pseudomeningeal cilia. And this is very interesting because, as I said before, we have 2 components. Yes, if you have collagen in your matrix, you always will have this hemostatic function. And why? From today, from our lecture, I want you to see this difference, because not every sealant is a hemostatic agent, and not every hemostatic agent is a sealant. In case of, for example, flow seal, yes, you have 2 components. You have gelatin and you have thrombin. And this can allow us to say about it as an active hemostatic agent, because thrombin is a part of our hemostatic cascade. But as you see, the lower part, the right part of this side, you can have mechanical hemostatic agent. When the part of this matrix, in our case, in Hemopatch, collagen, will passively be a part of hemostasis. So using Hemopatch, first of all, you think about sealing the CSF leak. But always remember that you have this outer collagen layer, which can allow you to use it as hemostatic agent. As I said, this is only for reminding to you. Our cascade is very complex process. This scheme, which primary develops from 2 ways, extrinsic pathway and intrinsic pathway, and then connected to the common pathway, have this thrombin here at the end of this process. But now our knowledge is very developed. And we know now that in case of hemostasis, thrombin plays the main role. Because if you have an activation of thrombin, probably you will terminally have a clot. So why using a collagen, I also will have a hemostatic component, because collagen is an organic polymer. Organic polymers, as you see here, for example,
always will be in the wall of the vessel. Every polymer in your vessel wall will start or will be part of the process of activation and extrinsic pathway. This is a reason why we call it extrinsic, because we have an extrinsic stimulus which damage your wall of vessel. So you have an exposition of these polymers, also as collagen. Okay, so now you know that hemipatch is not only the sealant because of this collagen layer. In our surgeries, as I said, we perform the full repertoire of surgeries in spine surgery, in cranial neurosurgery. And in our experience, the best using is, for example, the posterior approaches. In our case, it will be decompressive suboccipital craniectomies. When you don't have a lot of dura because it shrinks, and you also always will have some deficit, and in one way, of course, you can perform a duroplasty and suture another part of synthetic dura, or you can have your help from the side of hemipatch. And as you think, and of course you're right, that if you have the huge defect in your dura, there is no way any sealant will catch it, because this pressure of cerebrospinal fluid is huge. So if you want to use your hemipatch, you should give him some constancies where it can be very adhesive to the side dura. What can you perform? In our case, almost every case, when we use the hemipatch, we create the skeleton. What does it mean? We suture very loosely the sides of the dura, creating the matrix of the sutures, and on this matrix we're given this hemipatch flap. This is very important in our opinion to create the skeleton. Because of this, the probability that your hemipatch flap will go into the cranium and hides under the dura is very low. And the best way to use it in cranial neurosurgery is, in the first layer, you creating this matrix of your sutures, then you applicate your hemipatch, and after that you reverse your bone flap, as you see at the right upper corner. First thing, you connect your dura with your hemipatch flap, and after that you compress it with your bone flap. And one interesting and important aspect. Please remember that hemipatch should be activated. With what? This is very important. As I said, you have these polyethylene glycol amide connections. The best way to perform and to augment creation of these connections is to create not acid, but OH minus environment. How you can create this environment? Using the sodium hydrocarbonate, NaHCO3.
every operation room, every anesthesia team will give it to you. And this is very important. In our first step a few years ago, when the hemopatch appears at our department, we try to activate it with a ringer solution. And interesting characteristic, it shrinks. Not a lot, but a little bit. And sometimes, especially in case of small kids with small craniotomies, when you don't want to suture this very delicate dura and you just want to seal it with a sealant, you should to activate it properly, because we have some problems with CSF leaks. Why? Because in case of reoperation of these patients, we have seen that this shrink flap is going down through the hole in the dura, because we performed it not appropriate. Please remember, the best way to activate your hemopatch, use the sodium hydrobicarbonate. It's very important. And now you see the whole picture of using the hemopatch in neurosurgery. We have two aspects, our sealant component and our hemostatic component. Creating this continuity with your dura, with your sides of your dura defect, you can very likely to create a nice sealant flap. Doing it properly, activating it properly, compressing it appropriately. Of course, in case of spine surgery, you can so congruently compress it with a bone flap, because your lamina is not so flat. But if you perform laminoplasty, it always also very useful to perform a laminoplasty when you have a dura defect and you want to seal it with a hemopatch. Just return and get it back, this lamina with the screws back to the vertebra. So from my side, this is a comprehensive view of using a sealant, and in our case, hemopatch is the main sealant in neurosurgery in our department. So I hope it was useful for you, and thank you very much. Thank you very much, Dr. Ilya Kovalchuk. Yeah, do our audience have any questions, comments? So as I can see, there are no questions also in our online chat. So thank you very much for joining us and for sharing with us and being with us, and hope to see you again very soon. Thank you very much. Have a nice day. A lot of knowledge. Thank you very much. Thank you. Підкажіть, будь ласка, чи є Богдан Олегович тут присутній у нас в аудиторії? Так, є. Богдан Олегович. The question whether we have Mr. Bogdan in our audience. So, Mr. Bogdan Olegovich, please, the floor is yours. Добрий день. Дякую вам за запрошення. Дозвольте представитись, мене звуть Богдан Гель, я є лікар-кардіохірург, трансплантолог відділення кардіохірургії першого територіального медичного об'єднання міста Львова. На базі нашого відділення виконується практично весь спектр кардіохірургічної допомоги, і ми вже досить активно застосовуємо сучасні продукти фірми Baxter, не лише гемопатч, всі 4 гемостатичні препарати вже є в нашому досвіді. Але сьогодні я би хотів розказати, власне, про наш досвід застосування гемопатчу
в яких моментах ми його використовуємо, коли він помічний і коли він нам вже дійсно допомагав. Конфлікту інтересів між мною і Бакстером немає. Тут такі загальні декілька слайдів. Яка роль хірурга під час гемостазу? Та? Тобто роль хірурга під час гемостазу є ключова, і кожен хірург, який виконує будь-яке втручання, чи це серцево-судинна хірургія, чи це будь-яка інша хірургія, він завжди стикається з кровотечею. І питання, як ту кровотечу профілактувати, як потім ту кровотечу полікувати або її попередити. Профілактика кровотеч – це така штука, яка є недосліджена. І ми можемо сказати, що профілактично можна лігувати судини, кліпувати судини, коагулювати якісь певні місця. І Бакстер тепер нам дає можливість застосувати ще деякі новітні сучасні засоби. Тут ми. Отже, для того, щоб розуміти, як лікувати кровотечі, нам потрібно їх класифікувати. І тут є в нас класифікація, яка нам допоможе розібратися детальніше, що ми можемо робити з тою чи іншою кровотечею. Тобто ступені класифікації за VB Scale – це є від 0 до 4. 0 – це немає кровотечі, 1 – це є невелика капілярна кровотеча зі швидкістю від 1 до 5 мл на хвилину. Натікання крові – це є веноли або дрібні артеріоли, це є від 5 до 10 мл на хвилину. Сильна кровотеча – це є вже периферичні вени та артерії від 10 до 50 мл. І профузна кровотеча, струменева кровотеча – це є вже з магістральних судин. Тут ми можемо бачити подібний слайд. Так, тепер ми будемо говорити про гемостатики, які ми застосовуємо. Гемостатики можна поділити на дві основних ключові групи. Це є група активних гемостатиків і група пасивних гемостатиків. Тут ми бачимо по наших шкалах, яку ми попередньо дивились, коли ми можемо застосувати активний гемостатик, коли можемо застосувати пасивний гемостатик. Відповідно, пасивний гемостатик – це тільки перша, друга ступінь кровотечі. Якщо ми говоримо про третю або, не дай Бог, четверту, то вже пасивний гемостатик застосовувати не можна, ми мусимо застосувати активний. Ось. Активні гемостатики містять в своєму складі якусь активну речовину, яка безпосередньо відповідає за гемостаз в тому місці. Так? Пасивні гемостатики – це є суто механічна компресія місця, і пасивні гемостатики, їхня дія побудована на самих коагуляційних процесах крові пацієнта. Ось. Тут ми бачимо, що є продукти, які мають в собі поєднання активного і пасивного гемостазу. Таких продуктів є дуже багато на ринку, і ми часто їх застосовуємо, і часто вони нам допомагають. Ось. Також, порівнюючи пасивні і активні гемостатики, ми бачимо, що дуже часто в нас є пацієнти, які мають певну коагулопатію, яка є спричинена прийомом препаратів. Чи це є антитромбоцитарні препарати, чи це є препарати антикоагулянти, тобто є порушення певної ланки каскаду згортання крові, і коли ми застосовуємо пасивний гемостатик, він не призводить до результату, тому що згортальна функція крові є порушена. Так? І коли ми в таких випадках можемо застосувати активний гемостатик, тоді він за рахунок свого активного компоненту може в тому місці той гемостаз зробити більш ефективним. Ось, тепер ми говоримо сьогодні про гемопатч. Так, гемопатч – це є кровоспинний засіб або хірургічний герметик, який дозволяє нам, як хірургам, ефективніше і в деяких моментах надійніше зупинити ту чи іншу кровотечу. Так? Гемопатч – це є, складається з двох сторін, складається з двох шарів. Перший шар – це є така активна клейка сторона, другий шар – це є колагенова матриця. І це є важливий момент. Чому? Тому що за рахунок тої активної клейкої сторони він має таку швидку і сильну адгезію до тканин, тобто він прилип і він вже не літає, не відпадає, не мотиляється. І що дозволяє колагеновій частині зробити оцю активну фазу гемостазу. Ось, це те, що я щойно проговорив.
Тепер ми будемо говорити більш з практичної сторони, і, власне, мій досвід і досвід нашої команди в застосуванні гемостазу. Тобто ви отримуєте виріб, який складається з двох сторін. Зовнішня сторона є відмічена такими синіми точками. Досить зручно є те, що відстань між ними є сантиметр, і ми собі можемо приблизно оцінити, як його поділити, вирізати або підготувати до певного місця. Місце кровотечі необхідно висушити, поставити виріб внутрішньою стороною і на 2 хвилини щільно прикрити сухим марлевим тампоном або сухою марлевою серветкою. Ось. Його можна поділити, є певне обмеження щодо використання по кількості. Тут ми бачимо розмір серветки і скільки можна використати для дітей або дорослих. Ось, тепер говоримо детальніше про кардіохірургію. Так? Тобто гемопатч ми можемо застосувати, в принципі, в будь-якому розділі серцево-судинної хірургії. Тут перераховано операції з приводу ішемічної хвороби серця, операції при патології аорти, малоінвазивна кардіохірургія, тут я підкреслю, трансплантація і операція з приводу клапаної патології. Отже, тепер ми говоримо про операції при ішемічній хворобі серця, коронарне шунтування. Так, це є, напевно, найпоширеніша операція в серцево-судинній хірургії, дуже багато їх виконується в Україні, за кордоном. Важлива, потрібна життєрятівна операція для пацієнтів з ішемічною хворобою серця. Так, ми можемо стикнутися з якими проблемами. Це є герметизація анастомозів. Що проксимальний анастомоз, що дистальний анастомоз. Не завжди ми можемо ефективно швами обійтися для того, щоб зупинити. Це є місця препарування коронарних артерій на серці. Епікардіально, деколи бувають такі моменти, що після препарування коронарної артерії, чи якісь поверхневі коронарні вени, чи якісь тканини, вони можуть підкровлювати. Коагуляція або ушивання не завжди буде ефективним, або деколи може призвести взагалі до погіршення тої кровотечі. Герметизація місць канюляції – це таке явище, яке буде характерне для будь-якої ділянки і для будь-якої операції. Усунення так званих десерозацій, коли є пошкоджений епікард на серці, і воно так деколи дифузно кровить, і гемопатч є дуже ефективним в таких моментах, щоб це місце прикрити. І гемостаз ложа внутрішньої грудної артерії, ми виділяємо внутрішню грудну артерію, не завжди коагуляція або кліпування є ефективними. Коли ми маємо якісь місця підкровлювання, то гемопатчем також можна додатково це місце догемостазувати. Тут є такий клінічний випадок. Це є операція аортокоронарне шунтування, 3 шунти, ліва внутрішня грудна артерія до передньої міжшлуночкової артерії, аорта, вена, гілка тупого краю і аорта, вена, права коронарна артерія. Досить цікаво, зараз я включу відео, щоб воно йшло. Ось, ми його зупинили. Якщо тут... В даному випадку ми мали певну трудність в тій операції, тому що в нас була дуже кальцинована аорта. І ви бачите, що проксимальні анастомози є нашиті досить високо, зазвичай ми їх нашиваємо нижче, тому що те місце, яке є нижче, воно є повністю кальциноване, і це можна взагалі трактувати як порцелянова аорта. В даній ситуації шунтування було виконане з штучним кровообігом на зупиненому серці, кров'яна кардіоплегія, і враховуючи наявність тої аорти, проксимальні анастомози нашивалися на затискачі, на зупиненому серці, і вони були в такому місці, що безпосередньо під затискачем. Нам вдалося зробити частково ендотеректомію в тому місці, нашили анастомози, зняли затискач. Так? І ми бачимо, що в нас є отаке, це вже нейтралізований гепарин, пацієнт, вже операція закінчена, і ми бачимо отаке дифузне підтікання навколо анастомозу. І ми розуміємо, що ушивання в тій ділянці може призвести до погіршення стану, оскільки аорта скомпрометована, аорта тоненька, аорта атеросклерозна. І якщо ми зараз почнемо ушивати, чіткого місця, де ушивати, не видно. І в таких випадках якраз гемопатч показує свою ефективність, і ми його застосовуємо, і це дійсно працює. Тобто ми це місце висушили. Поклали серветочку, затиснули сухим марлевим тампоном і 2 хвилини очікуємо. Так? В результаті ми оточили тих 2 анастомози кусочками гемопатчу, і та кровотеча припинилась, і пацієнт не поїхав на ревізію з звичайними середніми показниками
ексудації в післяопераційному періоді, якби все пройшло планово, так? І хто працює з аортою, ну, хірурги серця, вони розуміють, про що я зараз говорю. Так? Тобто є скомпрометована аорта, атеросклерозна аорта, і так, ми можемо використати додатковий шов, десь той анастомоз герметизувати, але не завжди це буде добре, деколи це може закінчитись гірше. І от саме в таких ситуаціях гемопатч себе показав дуже класно. Також тут, як приклад, є відео, як можна герметизувати, укріпити дистальний анастомоз вже на серці. Він пластичний, м'ягенький, можна вирізати по будь-якій формі, які потрібно. Панчиком зробити, сформувати отвір і безпечно для шунта вкласти його і таким чином герметизувати анастомоз. Ось. Ну, ми поговорили про шунтування, зараз ми говоримо про операції при патології аорти. Дуже часто, чи це є операції при корені аорти, чи це є при ізольованій операції на аорті, ми застосовуємо докронові протези. І сам анастомоз між нативною аортою і докроновим протезом деколи може мати певні технічні труднощі в плані гемостазу. Так? І, власне, гемопатч, і коли ми говоримо про аортотомні доступи, найчастіше на аортальний клапан, і в нашому випадку ми ізольовані аортальні клапани або ізольовану висхідну аорту виконуємо з міні-джей-стернотомії до третього міжребер'я. І коли коли ми є на штучному кровообігу і серце є якби порожнє, ми маємо доступ, ми можемо собі підтягнути, витягнути. А коли ми вже відключили апарат штучного кровообігу, серце наповнилось, місце аортотомного доступу є недоступним, є, скажімо так, обмежено доступним. І коли ми маємо, наприклад, якесь там чи підтікання з-під проколу, чи якісь такі помірне підтікання, я зараз не говорю про профузну кровотечу, бо коли є струя, її треба ушити. А коли в нас струї як такої нема, але є підтікання, і ми розуміємо, що до того місця нам добратися є досить важко, в таких випадках теж себе дуже класно зарекомендував гемопатч, бо ми можемо безпечно оте місце аортотомного доступу, чи це є при аортальному клапані, чи це при супракоронарному протезуванні, чи це навіть при операції бентала. Тобто ми можемо собі те місце догерметизувати. Ось так воно виглядає як кінцевий результат. Ви розумієте, що от зручно, комфортно і безпечно прошити є важко. А коли є от такий виріб, воно дуже допомагає. Ось це просто приклад фото, як можна герметизувати анастомоз між нативною аортою і докроновим протезом. Тут ще є коротке відео, яке показує, що навіть на повному гепарині, на штучному кровообігу, можна ефективно зупинити місце підтікання. Тут якби апарат штучного кровообігу ще не вимкнено. Ми маємо місце, куди проводилась деаерація, є підтікання. Так? Ну і зараз буде видно, як гемопатч спрацює в тій ситуації. Його можна вирізати, ну, це ми вже проговорили. Ось, ну, якби в наших випадках ми його застосовуємо завжди після нейтралізації. Тобто, коли ми нейтралізували гепарин, ми максимально все, що ми можемо хірургічно, ми зупинили, і в нас є якісь сумнівні, спровоковані або компрометуючі місця, і тоді якби воно класно працює. Малоінвазивна кардіохірургія, і я хочу показати, як приклад, це є операція на мітральному клапані з бокової міні-торакотомії. Так, це є малоінвазивна операція, в якій є дуже маленький доступ є дуже обмежений, але є дуже багато додаткових портів. Це є додаткові контрапертури для оптики, для затискача чітвуда, для протягування різних трималочок, ниточок. І як приклад, я хочу показати місце кровотечі, коли ми
У нас є такий спеціальний інструмент, гачок, який тримає ліве передсердя, який проводиться через контрапертуру у міжребер'ї попри грудину. І хірурги, які виконують малоінвазивні операції на мітральному клапані, напевно, що стикаються з такою проблемою, що дуже є ця ділянка правої внутрішньогрудної артерії. І коли ми проводимо цей троакар, ми можемо деколи пошкодити або саму внутрішньогрудну артерію, або якісь її гілочки, або якісь вени, які проходять навколо неї. І це місце є дуже недоступним для коагуляції або для кліпування. Ось. І в таких випадках ми теж можемо застосувати гемопатч, що є надійно. Тут просто це не дуже показово, бо маленька рана, але там є таке досить активне венозне підтікання, з яким я боровся хвилин 5 кліпсами коагулятором, воно нічого не спрацювало. І після того ми просто те місце просушили. І пацієнт обійшовся без ревізії з нормальними показниками ексудації в післяопераційному періоді. При трансплантації серця, тут дуже часто ми стикаємося з коагулопатіями і з пацієнтами, які є на антикоагулянтах, а деколи буває, якщо це ішемічні пацієнти, вони бувають і на антитромбоцитарних препаратах. І на нашій практиці ми використовували гемопатч для герметизації лівого передсердя. Шва лівого передсердя, тобто після того, як ми вже зійшли зі штучного кровообігу, нейтралізувались, у нас можуть бути якісь незначні підтікання, ми бачимо ті підтікання, але коли в нас вже є наповнене і працююче серце, дошити, догерметизувати ліве передсердя є досить технічно складно, і в таких випадках гемопатч можна використати, і воно з нашого досвіду працює. Тобто, як мінімум, один раз воно нас врятувало. Тут така досить банальна ситуація, це епікардіальний електрод для тимчасової кардіостимуляції в ділянці вихідного тракту правого шлуночка. Він кровить. Деколи ти шиєш його, воно ще більше кровить. І тут, в таких випадках гемопатч є взагалі дуже класним. Всі пошкодження або якісь такі поверхневі ураження епікарду, які не дуже хочеться ушивати, тому що ми розуміємо, що тим ушиванням ми деколи можемо трошки більше зашкодити. От в таких випадках гемопатч себе показує дуже класно. І тут видно, що та кровотеча зупинилась, воно все собі застигло і все. А деколи через таку дрібничку можна повести пацієнта на ревізію. Тепер ми говоримо про, чи це дійсно працює. Є проведені певні клінічні дослідження, і це клінічні дослідження, в яких ми порівнювали, в яких люди, які це робили, порівнювали дві групи пацієнтів, в яких був гемопатч і в яких він не був застосований. У вибірку пацієнтів попали пацієнти, в яких була виконана аортотомія, тобто це є доступ до аортального клапану, або протезування висхідної аорти з анастомозом нативної аорти з дакроном. Ось. Тобто тут є, які пацієнти були з гемопатчем, скільки без. Було прораховано їхні показники коагуляції, порівняно, інтраопераційна коагуляція. Ось. І ми бачимо відсотки, які результати. І це є об'єм ексудату, і це є відсотки, об'єм гемотрансфузій, і відсотки ревізії, тобто повторного заїзду в операційну. Різниця є, вона є не суттєва, але насправді кожен випадок є суттєвий. Тут такий дуже цікавий випадок, це не моє відео, але тут показано, як гемопатч закриває таку досить велику кровотечу з коронарного синусу. Це є описана стаття. І такий, просто як приклад, що ще на камерах, де малий тиск, вушко правого передсердя після канюляції теж деколи його ушивається, а те ушивання є неефективним, і в таких випадках гемопатч себе показує досить класно. Ось, не одним гемопатчем єдиним. Бакстер має досить велику лінійку інших гемостатиків. Я вже казав, що ми мали досвід їх використання, і вони класно працюють в різних ситуаціях. Ось. І тому користуємося, маємо можливість.
Я хотів би дуже сильно подякувати за увагу. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України за те, що дають нам можливість збиратися. І ми з вами зараз говоримо про такі високотехнологічні, високоматерійні речі, які зовсім не є примітивними, не є базовими. І те, про що ми зараз говоримо, воно дозволяє на якийсь невеликий відсоток, але покращити якість нашого лікування і зменшити все-таки ту крововтрату, і зменшити відсотки ревізій. І дякую компанії Baxter за те, що вони це все розробляють і привозять до нас, і дають можливість нам з тим працювати. Це треба розуміти, якби, ну, реальну річ. Це не є панацея, і це не є вихід, і ніхто це не називає виходом з ситуації. Але це є класний додатковий інструмент в руках хірурга в певних ситуаціях, в яких його можна застосувати. Тому я вам дуже дякую за увагу. Якщо є питання... Дякую. Дякую, Богдане Олеговичу. Є запитання до Богдана Олеговича? В чаті я також не бачу запитань, тільки слова подяки, підтримки і те, що дійсно є позитивний досвід користування гемопатчем. Дякую вам. Дякую дуже. Хочу запросити нашого наступного спікера, Волощук Олександр Сергійович з Охмадиту, місто Київ, поділитись практичним досвідом застосування гемопатчу. Прошу, будь ласка. Доброго дня, дякую всім присутнім, дякую за запрошення. Мене звати Олександр Волощук, я працюю в нейрохірургічному відділенні лікарні Охмадит в Києві. Ми використовуємо продукти компанії Baxter вже певний час, набули вже певний досвід, яким я сьогодні хотів би з вами поділитись. В операціях в дитячій нейрохірургії є весь спектр практично нейрохірургічних втручань, які на сьогоднішній день існують в нейрохірургії. Це як вроджені вади розвитку, які включають в себе спіна біфіда, спінальний дистрофізм, різні їх варіанти і ступені вираженості, також вроджені вади головного мозку, енцефалоцеле, краніосиностози, гідроцефалія, яка складає досить високий відсоток серед усіх патологій дитячого віку. Також ми маємо справу з травмами головного мозку і з пошкодженнями твердої мозкової оболонки, також з травмами, які потребують пластики, дефекту черепа в післяопераційному періоді, переломи, що ростуть, так звані growing fractures, також назальні ліквореї. З новоутвореннями головного і спинного мозку ми теж маємо справу, і у нас дуже багато дітей оперуються з пухлинами з усієї України, як пухлинами супратенторіальними над наметом мозочка, так і пухлинами задньої черепної ямки, які превалюють в дитячому віці, також і пухлини спинного мозку. І окремо я виділив трансфеноїдальний доступ, тому що на цьому слайді я представив види патологій і хірургічних втручань в дитячій нейрохірургії, які пов'язані з високим ризиком виникнення ліквореї в післяопераційному періоді. І серед інших видів хірургічних втручань це є хірургічні втручання при спастиці у дітей, седативні дорзальні резотомії, хірургії епілепсії, також хірургії судинних мальформацій, артеріовенозних мальформацій. Чому я починаю з цього слайда? Тому що продукт, про який ми сьогодні говоримо, це гемопатч, і він має два ефекти. Я не хочу дуже багато повторювати теоретичну частину, яку прекрасно представили в попередніх доповідях, але хотів би сказати, що для нас, як для нейрохірургів, дуже важливу роль відіграє гемопатч не так, як гемостатик, саме як герметик, як засіб, яким можна додатково посилити герметизацію твердої мозкової оболонки. І це має дуже велике значення, тому що як би прекрасно не була виконана операція, всі нейрохірурги знають, що отримавши ускладнення в післяопераційному періоді, таке як лікворея, можна звести на нівець всі прекрасні результати, отримати запалення,
і яке може стати фатальним для пацієнта, а тим більше, якщо мова йде про пацієнтів онкологічних, навіть якщо воно не стане фатальним для життя безпосередньо, відтермінування проведення адювантної терапії після видалення пухлини може призвести до значної прогресії захворювання і до смерті. Тому дуже важливою є профілактика виникнення такого ускладнення, як лікворея. І саме тут гемопатч є дуже гарним засобом, який дозволяє нам зменшити ризики цих ускладнень. Тож, щодо гемостатичних його властивостей, так вони є, але ми особисто в нашій практиці їх трошки менше використовуємо, тому що в нас є спектр інших гемостатиків, і взагалі ми стараємось менше залишати гемостатиків при хірургічних втручаннях з декількох причин, із причини з того, що вони утворюють рубці, і по причині того, що вони можуть давати неясну картину щодо резидуальних елементів пухлин, наприклад, післяопераційних МРТ. Тож будемо говорити сьогодні про саме герметизуючі властивості гемопатчу. Я не буду дуже багато зупинятись на теоретичній частині. Попередній лектор дуже гарно розповів механізм дії з поясненням ролі поліетиленгліколю і взагалі як це все працює. Я хотів би зупинитись на практичних моментах використання. Його можна різати, його можна розділяти на розрізані частини, вкладати одна поверх одної. І при використанні є декілька етапів. Перше – це прикласти на суху поверхню, бажано на суху. Звісно, якщо є значний дефект твердої мозкової оболонки, то не завжди можна добитись ідеально сухої поверхні. І тут все одно потрібно звернути увагу на те, що потрібно мінімальне його промокання в момент імплантації, тому що, як вже сказали, він має властивість трошки збігатись, трошки зменшуватись в розмірах. Тому це потрібно враховувати, коли розраховується розмір саме гемопатчу, який вкладається на дефект твердої мозкової оболонки. Він має бути трошечки більшим, з деяким запасом за рахунок того, що він може зменшитись у розмірі. Потім потрібно його притиснути сухою серветкою, і після експозиції в декілька хвилин ми маємо ефект той, який ми очікуємо. З моментів, на яких би я ще раз хотів зупинитись, не дарма я першим слайдом поставив синє небо, для того, щоб легше запам'ятати, яка є сторона активною, ми маємо покласти гемопатч з синіми крапочками до синього неба, тобто догори. Активна його протилежна сторона, яка буде укладатись безпосередньо на рану. Зберігати його потрібно в холодильнику, і тому у нас в операційній, де холодильник стоїть безпосередньо в передопераційній, де ми можемо зберігати препарати крові, завжди про всяк випадок лежить гемопатч для того, щоб можливо було його швидше використати. І також важливим моментом є використання содобуфер для того, щоб його трошки змочити після імплантації. Не рінгер, не фізрозчин, звичайно, не ліквор по можливості, а саме сода-буфер. Він в Україні представлений у вигляді 4,2% розчину, дуже прекрасно працює, практично не викликає зменшення розмірів фрагменту гемопатчу, який імплантується. З нашого досвіду ми використовуємо його близько 9 місяців. Було проведено 37 хірургічних втручань. Розміри, які ми використовували, це 4,5 на 4,5 см та 4,5 на 9 см. У 5 пацієнтів було використано по 2 фрагменти гемопатча за одну операцію. Це було пов'язано з великими дефектами твердої мозкової оболонки. У 3 пацієнтів використовувались при повторних операціях. На прикладі я розкажу трошки пізніше, що це означає.
Серед патологій, при яких ми використовували гемопатч, превалювали новоутворення, як так і субтенторіальні, по 10 випадків, також вроджені вади головного і спинного мозку, ендоскопічні втручання, і менше трошки випадків при операціях стосовно епілепсії та краніосинестозів і судинної патології. У всіх пацієнтів, де ми використовували гемопатч, ми використовували його там, де вважали підвищеним ризик виникнення раневої ліквореї в післяопераційному періоді. У 10 пацієнтів були підвищені ризики стосовно запальних ускладнень. Це теж є важливо, тому що чим більше ризик запалення, тим менше ми стараємось використовувати синтетичних матеріалів, але, знову ж таки, інфекційних ускладнень в наших випадках не було. У 8 пацієнтів були імплантовані зовнішні вентрикулярні або люмбальні дренажі, тому що так, гемопатч – це добре, але ще краще використати весь доступний арсенал способів профілактики раневої ліквореї, в який входить і ушивання твердої мозкової оболонки, так зване watertight ушивання, також застосування пластики з використанням власних тканин, і, звичайно, якщо мова йде про підвищення внутрішньочерепного тиску, дуже важливою роль відіграє в перший період, принаймні, це зниження цього тиску всіма доступними методами, як консервативними, так і активними у вигляді дренажів. У 4 пацієнтів в результаті спостерігались скопичення ліквору підшкірно, які регресували за короткий час, і зовнішньої ліквореї не було. Мав місце один випадок серед усіх описаних, коли мала місце ранева лікворея, але це була дитина новонароджена, оперована одразу після народження з дуже великим дефектом шкіри, дефектом м'язів і м'яких тканин. І в таких випадках, як і часто буває в дитячій нейрохірургії, з рахунок того, що мало є своїх тканин, дуже утруднена пластика дефекту. І мова йде не тільки про дефект твердої мозкової оболонки, як і про дефект тканин, які знаходяться вище. Тому в даному випадку через не дуже належний догляд було інфікування країв рани, розходження, і довелось накладати вторинні шви, але рана вторинним натягом, але зажила на сьогоднішній день добре. Тож хотів би перейти до клінічних випадків. Я постарався висвітлити різні види патології і пояснити, чому ми прийняли рішення використовувати там в тому чи іншому випадку гемопатч і як саме ми це робили. Перша дитина, хлопчик 4 роки, пасажир заднього сидіння, при ДТП, мав забій головного мозку, множинні переломи кісток склепіння, основи черепа, отримав консервативне лікування, не оперований, без неврологічного дефіциту, спостерігався у нас в післяопераційному періоді, де по даним УЗД і пальпаторно мав місце кістковий дефект в одному місці, який поступово почав збільшуватись з виникненням так званого перелому, що росте. Зліва ви бачите знімки одразу після ДТП, коли дуже велика кількість переломів, це тільки на склепінні черепа, є ще переломи на основі черепа, які, на щастя, не переросли в назальну лікворею. А справа ви бачите КТ через 6 місяців, де є ділянка збільшено відстані між кістковими краями за рахунок того, що тверда мозкова оболонка потрапила між кісткою, що не давало їй загоїтись. І цей дефект збільшувався. Нами була проведена операція у вигляді монофронтального розрізу з заходом за середню лінію, відділення країв твердої мозкової оболонки відділення твердої мозкової оболонки від країв кісткового дефекту. З особливостей була дуже витончена тверда мозкова оболонка у цьому місці, і при виділенні, звичайно, як
всі можуть здогадатись, було декілька розривів твердої мозкової оболонки, які уходили під краї кістки, і про якусь пластику або підшивання її не могла йти мова, тому що вона була значно витончена і підлягала їй поренцефалічна кіста в цьому місці, яка сформувалась на місці забою геморагічного лобної долі. І в цьому випадку вірогідність ліквореї була досить значна. Ми провели хірургічне втручання з формуванням кісткового клаптю з іншої ділянки лобної кістки і розділенням його на дві частини. І попередньо виконали герметизацію даного місця за допомогою гемопатчу. Тобто фрагмент кістки виділений таких самих розмірів, розділений навпіл, і обидві частинки конкурентно розміщені в обох дефектах. Дитина виписана з покращенням. Наступний випадок – це хлопчик, 1 рік, спіна біфіда, гідроцефалія, оперований після народження, де була виконана вентрикулоперитонеостомія і пластика спинномозкової кили. В післяопераційному періоді було погіршення протягом півроку стану з наростанням нижнього парапарезу і порушенням функції тазових органів. За даними МРТ, мала місце сирингомієлія і дермоїд на рівні поперекового відділу хребта і патологічна фіксація спинного мозку. До того ж, це все ускладнилось, так як це був дермоїд, виникненням активного запалення, яке лікувалось консервативно в плані передопераційної підготовки протягом десь 1,5 місяці. І на даних МРТ представлено в попереково-крижовому відділі, ви бачите, стрілочкою показано сам дермоїд, який щільно прилягає до твердої мозкової оболонки, яка є змінена, рубцево змінена після першої операції, над нею рубцево змінена шкіра, дуже мало виражені м'які тканини над дефектом, що все підвищувало значні ризики ліквореї в післяопераційному періоді, не говорячи вже про ризики щодо запалення, враховуючи те, що це дермоїд. Великий дефект твердої мозкової оболонки при її висіченні і усуненні фіксації спинного мозку до цієї ділянки близько 5 на 2 см, значні зміни шкіри. Ми наскільки змогли власними тканинами обабіч взятими, зробили пластику біля твердої мозкової оболонки і м'яких тканин, і провели герметизацію гемопатч. Отримали гарний результат, дитина виписана з покращенням. Наступний випадок – це хлопчик 2 років, який мав новоутворення задньої черепної ямки, оперований в іншій лікарні, де була виконана резекційна трепанація, відкрита біопсія, отримана гістологія, епендимома, високозлоякісна пухлина. Приїхали до нас для проведення адювантної терапії, але враховуючи знімки, вони мали дуже погані прогнози щодо подальшого життя, враховуючи об'єм пухлини. Ситуацію ускладнювало те, що був дуже великий дефект кістки, і це все були суцільні рубцеві зміни, які починались від шкіри, підшкірної клітковини, твердої мозкової оболонки, на яку вкладались якісь герметизуючі засоби, ми не знаємо які, і це все було одним суцільним рубцем. Зліва ви бачите розміри пухлини, яка займала всю порожнину 4-го шлуночка, щільно прилягала і до стовбуру, і до гемісфер мозочку, і опускалась до рівня С3 спинного мозку. Справа післяопераційні знімки, МРТ на наступний день після видалення пухлини, але знову ж таки на наступний день на МРТ ми побачили, що залишився незначний з одного боку, але з іншого боку, враховуючи гістологію, резидуальний елемент пухлини, який значно погіршував прогнози цієї дитини, враховуючи те, що їй потрібно було проводити адювантну терапію набагато раніше, і терміни були вже пропущені, і залишаючи такий великий резидуал, вона попадала в групу високого ризику.
Щодо використання гемопатч, він був використаний як і на першій операції для пластики твердої мозкової оболонки, для герметизації додаткової твердої мозкової оболонки. Ми виклали пластику за допомогою фасції і герметизували гемопатч. І через 2 дні нам прийшлось робити реоперацію з відкриванням цього всього заново. І, відповідно, значно підвищеними ризиками і по виникненню інфекційних ускладнень, і по виникненню у післяопераційному періоді ліквореї. Звичайно, ми використовували ще зовнішній вентрикулярний дренаж у цьому випадку, який знижував тиск і дав змогу загоїтись післяопераційному періоді рані досить добре, і дитина вчасно змогла розпочати адювантну терапію. Наступний випадок – дитина, яка оперована первинно у 2022 році з приводу новоутворення лівої лобної долі, теж злоякісної пухлини епендимоми. Було виконано тотальне видалення, він проходив адювантну терапію, і через 2,5 роки ми отримали точніше пролонгацію морбі і метастаз в ліву тім'яну ділянку. Враховуючи гістологію, потрібно було його обов'язково видаляти, і ситуація ускладнювалася тим, що цей метастаз знаходився прямо в твердій мозковій оболонці над великими венозними судинами кірковими. Після його видалення мав місце дефект твердої мозкової оболонки, і це був той випадок, коли гемопатч ми вклали, не роблячи пластику твердої мозкової оболонки, тому що дуже близько розташовані були судини, і підшивати щось до твердої мозкової оболонки було вкрай небезпечно травматизацію венозних судин. Ви бачите, з стрілочками показаний сам метастаз, зверху показане ложе видаленої пухлини 2,5 роки тому. І в верхній частині над метастазом ви можете побачити, як близько до нього інтимно прилягала венозна судина. Метастаз видалено, виконана пластика гемопатчем твердої мозкової оболонки. Без ускладнень пацієнт виписаний, пішов далі на проходження адювантної терапії. Наступний випадок – це вроджена вада розвитку головного мозку, дівчинка 8 років, з пізно виявленим, що буває не так часто, фронтоедмоїдальним менінгоенцефалоцелем, який на момент поступлення вже був ускладнений у нас назальною ліквореєю. Тобто в передопераційному періоді, як підготовку, ми вже використали імплантацію зовнішнього люмбального дренажа, і за допомогою біфронтального доступу інтрадурально була проведена ревізія грижових воріт, видалена енцефалоцели, і мав місце значний дефект кістки. На цих знімках ви бачите, стрілочками показано енцефалоцели, тобто фрагмент мозкової тканини та твердої мозкової оболонки, що пролобує з лобної ділянки в порожнину носу. І на місце кісткового дефекту була укладена власна кістка, фрагмент власної кістки, який був сформований з лобної кістки цієї пацієнтки, і додатково проводилась герметизація за допомогою гемопатчу. При таких доступах всі нейрохірурги розуміють, наскільки високі ризики виникнення як інфекційних ускладнень, так і назальної ліквореї в післяопераційному періоді. Ви бачите кістковий фрагмент, укладений на місце дефекту, і відповідно пластику гемопатчем інтрадурально. З гарним результатом виписана зі стаціонару. Наступний випадок – це дитина 8 років з інтрамедулярним новоутворенням дуже великої протяжності від рівня практично С1 до TH4 хребця. Враховуючи лямінотомію від С2 до TH4, значний протяжність розрізу твердої мозкової оболонки, була висока вірогідність виникнення скопичень ліквору в цій ділянці і, відповідно, реневої ліквореї. Ми такі втручання завжди робимо з лямінопластикою, тобто зі встановленням дужок хребців на місце.
І в даному випадку теж ми, враховуючи високі ризики ліквореї, використали гемопатч як додатковий герметик для твердої мозкової оболонки. В післяопераційному періоді пацієнт проходить реабілітацію. Гістологія – це доброякісна пухлина, пілостарна астроцитома. Ось величезні розміри пухлини, і, відповідно, в післяопераційному періоді ми не мали таких ускладнень, як лікворея. З особливостей використання, які ще раз хотів би сказати, це можна розрізати, можна укладати в декілька шарів, використання сода-буферного розчину для змочування гемопатчу, і краще використовувати його як герметик, а не як замінник твердої мозкової оболонки. Це з нашого власного досвіду. Ніхто не відміняв пластику твердої мозкової оболонки, ніхто не відміняв установки зовнішніх дренажів, які всі разом, як всі фактори, які можуть зменшити ризик виникнення такого ускладнення, як лікворея в післяопераційному періоді. Ми відмічаємо ефективність даного засобу, як і інших продуктів компанії Baxter, які ми теж одні використовуємо, другі ще чекаємо дуже сильно на реєстрацію. Флосіл ми теж використовуємо і тут же як дуже гарний гемостатик, і дуже чекаємо на реєстрацію Тісіла, який теж відіграє велику роль в герметизації твердої мозкової оболонки. Дякую вам за увагу. Якщо є якісь питання, з радістю відповім. Прошу, будь ласка, чи має аудиторія запитання до Олександра? Пане Олександре, ми вам дуже вдячні за те, що поділилися з нами вашим практичним досвідом. І на цьому я хотіла б також зі свого боку подякувати, по-перше, компанію Baxter за цю ініціативу, за те, що зробили цей захід. Я впевнена, що дійсно він корисний як з точки зору такого якби теоретичного підґрунтя використання гемопатчу, так і з точки зору практичного його застосування. Тому що дійсно є певні особливості, на які треба звертати увагу при використанні гемопатчу. Хочу подякувати всім нашим учасникам, всім, хто долучився до нас в офлайні в цій аудиторії. Хочу подякувати нашій онлайн-аудиторії. Дякую всім, що були з нами. Дякую за активність в чаті, за ваші запитання. І якщо є можливість, ви також в чаті можете залишити ваші відгуки, чи було вам корисно, цікаво, чи може якісь теми ми могли б якби більше освітити і так далі, тому що, можливо, це буде наша така перша зустріч, можливо, ми ще зустрінемось в подібному форматі. Ну і, звісно, дякуємо нашим Збройним силам України за цю можливість, за те, що дійсно дають нам змогу працювати далі, робити нашу справу і робити наш особистий внесок в нашу перемогу. Ну і для підбиття підсумків і закриття конференції я запрошую директорку компанії Baxter Україна, пані Ганна Матата. Прошу, будь ласка. Так, прошу вас. Дуже дякую всім доповідачам. Це, на мій погляд, було дуже цікаво, інформативно. Я сподіваюся, що кожен, хто сьогодні приймав участь, отримав якісь нові знання, отримав нові можливості для того, щоб покращувати хід операційних втручань, щоб покращувати результати пацієнтів в післяопераційний період. Ще раз дякую як учасникам, так і доповідачам. Я дякую за підтримку обом асоціаціям, які прийняли активну участь в організації цього заходу.
Хочу сказати ще додатково, що матеріали конференції, записи будуть надіслані всім зареєстрованим учасникам, буде відеозапис надісланий, а також буде надісланий лінк, де ви зможете знайти додаткові матеріали, які стосуються гемопатчу, які будуть там і відеоматеріали, і будуть текстові матеріали. Тому запрошую дивитись, запрошую вивчати, задавати питання. Ви отримаєте і контакти, на які ви можете надіслати ваші запитання. Ми з задоволенням підключимо і свій медичний департамент, і наших тренерів, з якими ми працюємо вже не перший рік. Я маю на увазі лікарів з України, які проходили спеціальне навчання і можуть поділитися власним досвідом, може навіть бути присутнім при тих чи інших операціях, щоб показати, яким чином це в них відбувалося. Тому ще раз дякую. Бажаю світлого свята Великодня, смачної Пасхи, щоб було мирно і спокійно не тільки в ці найближчі дні, а й на всі подальші роки в Україні. Дякую. Дуже дякую, пані Ганна. І на цьому я оголошую наше сьогоднішнє засідання закритим, але ми лишаємось для вас в онлайні. Як пані Ганна сказала, будуть доступні матеріали в онлайні для перегляду, відео, текстові, презентації. Ну і, звісно, буде канал для нашої подальшої комунікації. Тому запрошую всіх долучатись до нас в онлайні. Дякую всім.